Welcome to Thomas Paul's Week, number 43. This time I'm in the Dominican Republic, where we have the General Assembly of the Evangelical Alliance of Latin America. It's a very large group meeting here, representing more than 100 million evangelicals on the continent. And I will show you some videos how I address the full assembly, but also from the business meeting of the presidents of the different alliances, where just each country is represented by one president. So look a little bit what is happening here. De él nos puede dar un fundamento por el cual tomamos una decisión. No solamente por nuestras alianzas, porque se entiende que como presidente están congraciándose no solo con las alianzas, sino con las iglesias locales para reenseñarles la doctrina de la salvación desde su perspectiva. Cuando tú escuchas a Usurpar